exercise number 8, page 148. Number 8. Multiple choice. The equation c to the power, or NCR, NC4 من أولها عم نحكي غلط. N5 is equal to 17 N4, C N4. عفوا. هاي NCR NCR NR هودي كلهم نفس الكتاب. يعني إذا شفتها بشي سؤال، بشي امتحان، بشي كتاب وتابع دورات كاتبينها هيك أو هيك أو هيك، كلهم نفس الطريقة، يعني نفس الحكي. اوكي، حتى البرميتيشن نحن بنكتبها هيك NPR. في البعض بيكتبها هيك وفي البعض بيكتبها هيك ANR NAR. هودي نفس الشيء، مش نضيع اف ليك شو جابوا لنا اف يا استاذ ليك هيدي نحن معودين هيك، كلهم نفس الشيء. طيب back to this. So here they said the equation NC5 is equal to 17 NC4, where N is the unknown, has one solution, has no solution, only one solution, an infinite number of solutions. مرة تانية يعني solve this equation. Solve this equation if it exists or if it has a solution. Right. Here you have to apply the rule of the definition of NCR, okay, the formula, and you have to know how to simplify. NC5, it's n factorial over n minus 5 factorial times 5 factorial. شو اللي حكيناه عن NCR؟ نذكرك NCR it is n factorial over r factorial n minus r factorial, or n minus r factorial times r factorial. So here it is n factorial n minus 5 factorial times 5 factorial in the denominator. And this one, it's 17 times NC4, it is n factorial over n minus 4 factorial times 4 factorial. How to simplify? n factorial over n minus 5 factorial اللي تعلمناهم أول شيء. وين هنا. أين أنت يا فاكتوريال؟ لكن تعال لكن اللي تعلمناهم هون. Do you still remember؟ إيه؟ ذاكرينهم؟ بتلاقي مثلا n plus 1 factorial over n minus 1 factorial. بنبلش first integer after n minus 1 هي n. بعدين اللي بعده n plus 1. لا نوصل عند هاي. 2n plus 2 factorial over 2n minus 1 factorial. We start first integer after 2n minus 1 it is 2n. بعدين add 1 ضلني عم add 1 لأوصل عند هيدي. Right? طيب you have to apply this. انزل. Yeah. How to simplify? مش عم يفتح. طيب. Would like n factorial over n minus 5 factorial. كيف بعملها simplify؟ مش n minus 4 لا n minus 3 n minus 4 2 n minus 1 n هاي n minus 4 عندك انت n minus 5 اللي بعده هو n minus 4 اذا from n minus 4 نرجع n minus 3 صح. فاذا here n minus 4 n minus 4 n minus 3 n minus 2 n minus 1 n over هاي مع هاي
طلعوا هون. What about the 5 factorial? خليها 5 factorial. 1 times 2 times 3 times 4 times 5. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. طيب, is equal to 17 times. What about this? N factorial over n minus 4 factorial. مش هي n minus 3 n minus 2 n minus 1 n. صح. n minus 4 and n minus 3 n minus 2 n minus 1 times n over 4 factorial 4 3 2 1. 4 3. طيب simplify. اول شغله هون بس بدك تنتبه لنقطه صغيره انه ال n should be greater than or equal 5. ليه؟ فيكم مثلا 3 في يكتب مثلا 3C5. Can you select the 5 elements from 3? لا. لا. فإذا هي n should be greater than or equal to 5. إنه we are selecting 5 elements from a set and تكون greater than 5. فإذا يعني أكيد n minus 4 it is not 0, n minus 3 is not 0, n minus 2, n minus 1 وال n هودي كلها not 0. But I can simplify n with n. n minus 1 with n minus 1. n minus 2 with n minus 2. n minus 3 with n minus 3. So here I can write n minus 4 over 5, 4, 3, 2, 1 is equal to 17 over 4, 3, 2, 1. طيب كمان هون في عامل simplify وأنا أنا كتبتهم in 2 steps حتى ما تضيعوا بالsimplification. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. It means that n minus 4 over 5 is equal to 17. And so n minus 4 is equal to cross product 5 times 17 which is 85. And لا then equal 17. مع هودي مع هو راح صح؟ 4 3 2 1 4 3 2 1 يتكنسل. ايه بس ال 17 اللي فوق من وين جبتها؟ اوكي. give. ايه فهمت. Okay. Then n is equal to 85 plus 4 which will be 89. So we have one solution. So here, the answer is part B. One solution. Okay. طبعا هون you can check your answer. لك أكيد you don't have to write it in the answer. Replace n by 89. 89 C5 it is equal to 41507 642. Replace. Type. And 17 times 89 C4 89 C4 times 17 طلع نفس الجواب 41507 642. They have the same answer as in جوابنا صح. So here how many solutions? We have only one solution. تمام؟ Clear? حد عنده أي سؤال؟ نوب. طيب خلينا نحل بعد شيء كم واحد زيادة علينا. solve an n. لك بس لحتى أحكي ملاحظة صغيرة.
هون الآن أول شغلة we said that it is greater than or equal to 5 لسبب we are selecting 5 elements from a set that contains n elements فأكيد هيدي الset it will contain 5 or more elements ما فيها تكون في عندك number of elements إني أقل من selection. طيب عندنا greater than or equal to 5 وهون طبعا greater than or equal to 4 بس when I say greater than or equal 5 يعني خلص على كده greater than 4 هاي أول شغلة. فإذا if you solve the equation نفترض طلع عندك n is equal to 3 بتقلي هاي rejected مثلا no solution rejected. طيب شغلة ثانية نفترض هي أنت عم تحل طلع عندك شو بعرفني n is equal to 7.5 كمان هيدي rejected. ليه؟ لأنه n here n is an integer n belongs to n is a positive integer فهي كمان بتقول rejected. حتى لو طلع نيجاتيف كمان بتقول rejected n is equal to negative 7 ما في عندي negative 7 elements كمان rejected. اوكي طيب solving n the following equations خلينا ناخذ أول وحدة nc2 is equal to 3 يلا would like to هلا فتحت شات بكير مين عندنا يلا يا رانيا رانيا ايه استاذ yeah how to solve this equation nc2 is equal to 3 اول شيء بنحط فاكتوريال مثل فوق يلا how to write what do I write n فاكتوريال over n minus 2 فاكتوريال بس لا equal لا بعد فيه قبل الايكوال times times 3 لا times 2 لكوني الرول تقول n factorial n minus r factorial times r factorial هاي ايه اوكي ايه is equal to 3 so اوكي فوق بنكتب n minus 2 times n minus 1 times n يلا n minus 1 n مش minus نعمل 1 plus 1 n minus 1 the first integer after n minus 2 اللي هي n minus 1 بعدين n n over هون 2 factorial over over what is 2 factorial 1 كلا 2 times 1 يعني 2 times 1 2 2 is equal to 3 then بنعمل cross product okay equal 6 6 equal ايه او شو بعمل فيهم n square minus n n squared minus n بناخد 6 لتاني ماله بتصير كوادراتيك برافو عليك ولا لا؟ طيب how to solve a quadratic equation الكالكوليتر يعني شو بيطلع ال values of n يلا استاذتك I guess 3 and negative 2 أجل 3 negative 2 ايه وبعدين
وبعدين مش ان بدها تكون اكبر or equal ل 2 فبناخد n equal 3 accepted. صح. هي ال n should be greater than or equal to and is an integer. هي rejected وهي accepted. And again, you can check your answer. 3C2. Use the calculator to check your answer. Replace n by 3. 3C2. بيطلع جواب 3. Use the calculator and put negative 2C2. بتجن عليك. Okay? One more equation. 2n C1 plus 2n C2 plus 2n C3 is equal to 35n. Hey. Would like. استاذ بنعمل نفس الشيء بس بنحط بلس. Okay. Would like to start. Yusuf. استاذ حسيتك وقع الهم بركابك. لا مش هيك، بس بعدني نصي بالفرش. ايوه نصنا بالفرش. ايه على اساس من النوع اللي بيفيق بكير. نعمل نفس الرول بس بنحط بلس، يعني ان فاكتوريال 2n factorial over n minus r factorial times r factorial. طيب يعني شو بكتب؟ What do I write? يعني n factorial over Over 2n minus 1 okay times 1 factorial. طيب أول شيء 2n minus 1 factorial times 1 factorial وهيدي كمان هي 2n factorial. قلت لك 2n factorial استاذ. ما سمعت، فكرتك قلت لي n factorial. ماشي بلس كمان 2n factorial over. ولاحظوا شغله ثانيه كمان بليز differentiate between 2n factorial and 2n factorial. هاي نتاكد منه نقراها صح. هيدي كلها سوا 2n factorial، يعني مثل واحد عم يقول 2 times 3 factorial 2 times 3 factorial هي 6 factorial، بينما 2 times 3 factorial 3 factorial هي 6، اذا 2 times 6 بيطلع 12 وهي مش كثير فرق 120. they are not the same. طيب 2n factorial continue over 2n minus 2 factorial times 2 factorial. اوكي plus كمان ايه
2n factorial over 2n minus 3 factorial times 3 factorial equal 35n. 35 قصدي. 35 n. Okay, continue. How to simplify? ايه يوسف يوسف مش دارين. يوسف يوسف أستاذ ما كان. بس انا ما كنتش معك، كان فاصل. لك معه شيء بده يفصل. ايه تفضل. عم بسمعك. مش 2n بتصير n times n minus 1. لا انت قصدك انه اللي انت بتحكي عنه هي n فاكتوريال، هي n times n minus 1 يعني فاكتوريال. نرجع فيهم رجوع لورا. هيك قصدك؟ ايه هيك قصدي. طيب ايه فينا نقول هيك بس لشو؟ لأن بنشيل ال 2 بنحط n. لا يعني قصدي ما بنعتبر 2 معه. انت هيك قلت لنا. لا بالعكس، انا قلت لك او بتاخذ، النمبر يعني مع الان. انا قلت لك بالعكس انه بتاخذ 2 مع الان. طيب كيف بدي اعمل سمبليفاي؟ over 2n minus 1. يوسف you have 2n factorial over 2n minus 1 factorial. قال لك شو بكتب؟ شو الانسر؟ يس ما هي الار عندنا اياها هون 1 مش مختلف 1 بلا 1. مش الحال. عندك 2n factorial over 2n minus 1 factorial، بس قال لي كيف شو بقى كيف بعمل simplify؟ يوسف بنحط 1 factorial over over ما هي ال 2n يعني 1 للار تبعها. يا اخي شو بدي بالار كان بقى؟ يا اخي انسى الار وانسى الدنيا كلها سوا، انسى الكومبينيشن. خي انا عم بقول لك هاي فاكتوريال، كيف بعمل سمبليفاي لها؟ ها عندك 2n minus 1 اللي بعده شو؟ the first integer after 2n minus 1 شو هو؟ زيد عليها 1. 2n 2n خلص وصلنا لل 2n، فاذا هيدا هو جواب 2n. اذا 2n over to write it، يعني 2n over 1 you stop. ما هيك قصدي استاذ انه نزيدها 1. هيك قصدك، بس ولا شيء من اللي قلته كان مزبوط. يعني بدي انت شو بتكتب؟ سالتك شو بكتب. طيب وبتفت لي بالار والار.
بغض النظر ماشي، بهمنا شو المكتوب. طيب what about this؟ ما تقليش شو قصدك، قل لي اكتب هيك 2n factorial over 2n minus 2 factorial. ايه يوسف يوسف can you hear me؟ ايه استاذ معك. ايه هلا سمعت. يلا how to simplify this. الثاني 2n factorial. ايه 2n factorial عندنا 2n factorial over 2n minus 2 factorial times 2 factorial ما في مشكلة times 2 يعني هذا نمبر 2n minus 2 factorial بنزيدها plus 1 ايه اللي بتصير اكتبها 2n minus 1 بنزيدها plus 1 بتصير 2n. يعني هيك ايه اوكي اذا it's 2n minus 1 times 2n over 2 factorial اللي هي 2 plus what about the last one 2n factorial over 2n minus 3 factorial. 2n بنزيدها plus 1 2n minus 2 2n minus 2 times 2n minus 1 بتصير 2n إذن 2n minus 2 times 2n minus 1 times over 2 3 استاذ. over لا 3 factorial 3 2 1 6. 6 اوكي. اوكي طيب هلا هون how to solve this equation. كيف بدي اكمل؟ بنفوتهم على بعض يعني بنعمل expand للنيوميريتور. للنيوميريتور. طيب والدينومينيتور شو بنعمل فيهم هودي كلياتهم هول fractions؟ بنعملها same denominator. طيب same denominator then you'll get يعني اول شيء بنعمل expand بنرجع خلينا بنعمل اول شيء طيب خلينا اول شيء نعمل common denominator. اوكي هلا بقول لك ليش. هون بس لكم شغله ريمارك صغيره. التلميذ هيك انا كيف بدي اكمل؟ بعمل expand بعمل common denominator. انت حر تعمل بدك اياه. فهمت؟ هلا يمكن انا اجي احلها بطريقه بستبس اقل. التلميذ بضيع. طب انه انا كيف بدي اعرف لازم احل هيك؟ مش ضروري تعرف انه لازم تحل هيك. حل بالطريقه اللي بتعجبك. تعمل اكسباند بالاول، تعمل common denominator، تاخذ تعمل سمبليفاي. هلا بتشوف شو فينا نعمل سمبليفاي، اعمل اللي بدك اياه. اوكي؟ انت مش ملزم، مش لازم تعرف انه the simplest way وتحلهم. لا مش ضروري. اوكي؟ وكلهم راح يودوك لنفس النتيجه. طيب بس انا هون راح اخذ اول شيء common denominator over 1 multiply by 3 multiply by 3 sorry by 6 and here multiply by 3 by 3. Okay, then you will get 12n plus 6n into 2n minus 1 plus 2n n minus 2n minus 1 2n minus 2. لا مش انه هلا اللي ليش قلبتهم، مش الحال هيك قلبتهم لغير سبب يعني ما فيش. طيب over 6 is equal to 35n. طيب then